예, 반갑습니다. 오늘 세미나 4일을 맡은 유전신질환연구회와 또 장기이식연구소로 해서 일하고 있는 고신대 보건병원 신장내과 신호석입니다. 저희 대학은 기독교 대학이어서 먼저 하나님께 기도드리고 오늘 온라인 세미나 일정을 진행하겠습니다. 특별히 오늘은 우리말로 일단은 진행하고 지령역 시간은 영어로 주고받도록 하겠습니다. 모래 교수님께서 이쪽에 공유된 화면에 영어로 된 기도문을 올렸습니다. 잠시 기도드리겠습니다. 사랑 많으시고 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 연구할 수 있는 자리에 우리를 세워주셔서 참으로 감사합니다. 오늘은 또 유전신질환연구회와 또 고신의대 장기이식연구소와 공동 주최하는 정기 세미나를 또 개최하게 되었습니다. 하나님과 이웃을 잘 섬기는 연구자 교수님이 되게 하시고 유전성 신질환과 장기 부전으로 힘들어하는 우리 환자들을 위해서 최선을 다해서 연구하기를 기도합니다. 오늘은 신장이식 환자에서 또 C5 억제제를 이용한 AHU에서 재발에 대해 예방에 대해서 공부합니다. 학자의 입술을 허락해 주셔서 잘 강의하게 도와주시고 또 학자의 길을 허락해 주셔서 잘 이해하도록 도와주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. Alright, you can see the opening remark. 반갑습니다. 오늘 공동 주최하는 세미나를 개최하게 하신 하나님께 감사드리고 특별히 또 강의를 맡아주신 모렐 교수님 감사합니다. 모렐 교수님과 또 좌장을 맡아주신 이하정 교수님, 또 참석해주신 원내 교수님들과 여러 선생님들, 특별히 연구회 또 이범희 학술위원장님, 총무 이영경 교수님, 또 연구소 간사로 수고하시는 문효한 교수님과 성가인 교수 감사의 말씀드립니다. 특별히 오늘 강의를 맡아주신 모렐 교수님은 AHU에서 관련해서 많은 연구를 하고 계신 교수님이십니다. 그 세미나를 통해서 활발한 학술 교류 또 연구가 진행되었으면 좋겠습니다. 모렐 교수님 발표해 주시고 먼저 또 서울의대 이하정 교수님께서 좌장을 맡아서 진행해 주십니다. 이하정 교수님께 세미나 진행을 부탁드리겠습니다. 교수님 부탁드립니다. 예, 신우수께 감사드립니다. 안녕하세요. 저는 서울대병원 신장내과 이하정입니다. 오늘 뜻깊은 자리에 좀 자기를 맡겨주셔서 영광으로 생각하고 감사합니다. 아마 작년에 이제 하반기에 컴플리먼트 이니비터 사용에 대한 여러 이제 보험 기준이 좀 완화되면서 이제 아직까지는 적응이 좀 쉽지 않고 어떻게 적응해야 될지 실제로 이 확대된 보험 기준에 잘 맞게 적용하는지 것이 맞는지 이제 고민들이 많이 있으실 텐데요. 사실 많은 변화가 있었던 것 중에 하나가 이제 이식인 것 같습니다. 이식한 환자들한테서의 투여 기회가 많이 확대가 되었는데 실제로 저희 확대된 기회들을 어떻게 적용해 볼 수 있을지에 대한 이제 최신 지견을 우리 이제 모렐 교수님으로부터 들을 수 있을 것 같습니다. 아마 작년에 한번 오셔서 강의하셔가지고요. 들으신 분들은 기억하실 것 같아서 이번에 소개드리고 강의를 부탁드리도록 하겠습니다. Hi, Johan. So today's speaker is Professor Johan, MD, PhD, and also FASAN, and also head of the Division of Nephrology at University Hospital Namuru, and a physician scientist at the De Duber Institute, UC Louvain, Belgium. Many of you may remember Professor Morel from his visit to Korea last autumn, where he delivered an outstanding lecture about atypical ages. And we are truly delighted to welcome him back so soon, although it is online. And this time he will be addressing one of the most challenging problems we face in managing atypical ages, how to approach atypical HS recurrence after kidney transplantation. And I think we are all looking forward to hearing his insights on this. Professor Morel brings a rare combination of deep scientific expertise and experience in what truly distinguishes him is the people has built in Belgium, a genuine multidisciplinary team approach to diagnose atypical ALS rapidly and appropriately. And this integrated model of care, he has allowed him to develop many excellent clinical protocols to managing atypical HS patients. And he will deliver to us about the prophylactic complement inhibition,
when to start management, and how to develop, how to approach de novo TMA after transplantation that are grounded in the real world experience, not just clinical trial data. And as those we heard him last autumn will already know, Professor Morel is a remarkable ability to make complex concepts feel clear and clinically actionable. He is widely regarded as one of the most engaging speakers in this field. Professor Morel, it is wonderful to have you with us again. Please go ahead. So thank you very much. 안녕하세요, everyone. So thank you very much, Professor Osikchin, Professor Ajung Lee, for the very kind invitation and for the very nice introduction. I'm very pleased to be here to give this lecture, and I will share my screen immediately with all of you, so you can see my slides. I hope this works correctly. Please do not hesitate to interrupt me if there is any technical issue. So thank you again for the invitation, and we'll start immediately in this lecture, From Risk to Resilience, Preventing and Treating HUS Recurrence in Kidney Transplantation and the Role of Complement C5 Inhibitors. Here are my disclosures. So let's start with a clinical case. So a 43-year-old white man with a prior diagnosis of malignant hypertension and presumed hypertensive nephrosclerosis rapidly progressed to kidney failure and required the initiation of hemodialysis. After 2 years on dialysis, he underwent a deceased donor kidney transplantation and a maintenance immunosuppression therapy with steroids, tacrolimus, and MMF. The first days after transplantation were favorable with a very good graft function. Urine output reached 2.5 liters a day and serum creatinine decreased to 1.2 milligram per deciliter by postoperative day 3. However, 2 days later, on day 5 after transplantation, the serum creatinine started to increase, reaching on day 7 after transplantation 7.1 milligram per deciliter, and at that point, he required resumption of hemodialysis. There was no evidence of obstruction or vascular thrombosis on Doppler ultrasonography, and lab tests also showed new-onset thrombocytopenia with platelet count of 85,000 per microliter, as well as elevated LDH levels. And a kidney allograft biopsy was performed at that time and showed, as illustrated on this slide, typical lesions of thrombotic microangiopathy or TMA with thrombi in the kidney microvasculature, evidence of mesangiolisis, swelling of endothelial cells, the presence of fragmented red blood cells, and glomerular microthrombi. Importantly, there was no evidence of antibody-mediated rejection or cytomegalovirus infection. So atypical HUS recurrence in kidney transplantation is an important topic, as already alluded to by Professor Lee. Indeed, post-transplant TMA is common and occurs in